It's Lillian again on your screens, but today with a different thing. So today we are making potato crisps. Without wasting time, my name is Lillian. Just in case you're new here, you've just joined us. Yeah, amanya gangenze Lillian. Thank you for joining us. We welcome you. Yes, so today we are making potato crisps, just like I told you. You first of all get your Irish potatoes. You start peeling them very well. Yes, you start peeling them. You can use a knife, you can use a grater, anything. Yes, cholabanga kisokuwatsira bulungi nnyo. That's what you can use. Ekili simple. Yeah, I'm not munansonyiwa. My Luganda is not Luganda ring. Naye tugenderaawo. Naye ekyo n'ekikwanguyira ky'okozesa nobanga opeelinga, oba obuwaata, nobanga obosa obuwaata bulungi nnyo. Then after you have to put it in a clean water. You wash them very well. You wash them very well. Nobo obuso oba busigaddeko n'obujjako mpola. Omanyi wali we tuba tuwaata tetusobola kulaba nsobi, but when you're washing them awo olabira. Then after washing them in a clean water, you start peeling. Bakuyita peeling okusala okwo, like to use a grater to make those round thingy. Yes, nobanga obusalasala using a grater. By the way, oba okozesa grater to make this, oyina okozesanga kaka green. Eri endala gy'olaba eri metallic tejja kugirayo ky'oyagala. So you can simply use this green thing nekabanga kakugirayo obuntu bulungi obuli round. Immediately after making them, again you put it in water. Nobanga obwoza for the second time. Remember tubozeza ogusose, that's our second time. And again you put it another water still. Era nga wolaba amazzi gange amalala gaago n'oteekamu. Then wobuteekamu no, you give it 10 minutes for it. Okubanga tujjamu that starch, ebyo bistarch ebyo ebirala. Naye oyina okiwa 10 minutes, ekitone nnyo 10 minutes ziba ziyamba. So after nobanga obuteeka ku paper towel, you can get a tray, nga nze bwenfunye tray, you put there a paper towel n'otandika obuteekako for them to dry. It helps them to dry. Nobanga obuteeka mu buto nga tebuyina mazzi. You can clean them nga wolaba bwenkola. You make everything fine. Then after nobanga obujjako still n'obuteeka ebbali. It takes time. It's a process nga bolaba. So toyina koowa. For as long as you want something better, you have to do this. Yes. So n'obuteekako. Even our cooking oil was ready. Yabadde abugumye. Yeah, and our next step kuteekamu bumonde bwaffe nga bolaba awo n'obuteekamu. You give it 5 to 10 minutes. Yes, 5 to 10. 5 to 10 iziyambako woba oyagala nga tebuli crush, woba oyagala nga tebuli brown still, woba oyagala nga buli brown nnyo still. 10 minutes, ngambye 5 to 10. You can either use 5, 6, 7, 8, 9 or 10. Yes, nze bwenti wena badde mbwagala nabadde sagala bimyose nnyo ate nabadde sagala be very light. That's why nabujjeeko nga buli bwe butyo. Era olumala n'oteekako obunnyu just ng'oyagala. Abamu abo bateekerawo cheese, abamu bateekako garlic, abamu bateekako chili. Byonna byoyagala wobiteekerako ng'omaze obusiika. Yes, era obumonde bwaffe bwabadde very crunchy nga obulaba. Yes, nga bwolaba bulungi nnyo bwabadde very crunchy nga bakyogera wata mu Luganda nkyerabidde naye mutugenderaawo. So obumonde bwaffe twabadde tumaliriza era bwebo nga obulaba mu kaseera ako. Nkwabaza nnyo kubanga otambudde nange. Thank you guys for watching. My name is Lillian. Till our next video. Bye bye.